artiste, un plasticien de renom et de renommée internationale. Rani est une des grandes figures des arts plastiques au Maroc et pas uniquement au Maroc. Il a voyagé un peu partout dans le monde. Il a un parcours extrêmement particulier, très atypique, avec plusieurs périodes. Il a voyagé dans différents styles de travail. Et aujourd'hui, il expose à la galerie So Art, ici à Casablanca, chez nos amis les Boutaleb, une exposition qui met en lumière les derniers travaux, mais qui revient aussi sur les travaux les plus anciens, et on remonte jusqu'aux années 60. C'est plus d'un demi-siècle de travail, plus d'un demi-siècle de création, toujours avec la même maîtrise, avec la même rigueur, avec la même détermination, et surtout toujours égal à lui-même. L'interview d'aujourd'hui, on va essayer de jongler entre plusieurs langues, parce que Rani vit aux États-Unis, donc elle est beaucoup plus à l'aise pour trouver ses mots en anglais. Ben, on va essayer de la faire en anglais, en français, en arabe, selon les thèmes. Rani, I'm very pleased to meet you today, and we're friends. I know we work, and I appreciate it, and I have a lot of things to ask. First of all, we are here behind us. There is some old works, old but gold. Let's talk about these pictures. Yeah, this period is started in 70s and inspired by Paul Klee and by Nicolas de Stael, he traveled in Morocco to find the light and the colors. Absolutely. And that was practically, comme on dit en français, c'était l'âme sœur. Absolument. Donc, et Nicolas de Stael avait un grand travail sur la couleur. Je me souviens de Nicolas de Stael quand il allait par exemple dans les stades de foot à Nice, regarder les matchs de foot le soir et les peigner le lendemain, et on avait cette lumière incroyable qui jaillissait. On retrouve un peu cette lumière dont tu parles. Oui, c'est parce que lui, il cherchait la lumière et la couleur. Et il est venu au Maroc parce qu'il voulait découvrir ce que Delacroix avait découvert. Absolument. Mais il était toujours à la quête de cette lumière et de cette couleur. C'est ce qui m'a fasciné, puisque je suis né au Maroc et à Marrakech, donc je vivais dans cette atmosphère qui m'a motivé, à produire. Now we are with what I can call the American period. You are a big fan of the Beatles, okay? And you meet John Lennon in Marrakech. That's true. Yes, it's unexpected encounters. Okay. It wasn't intentional, just like that. And just for an autograph. I was 16, 15. I used to go to, we have a party, school party, and so I always have records with me in my... Good. Always with the Beatles. And you ask him for an autograph. That's it, nothing else. Okay. It's just like at front of the Mamounia Hotel. Okay. And after that, another encounter with Paul McCartney in Marrakesh. I had In show, the Mamounia, so. in the Mamounia, I have my show at the Mamounia. Yeah. And that was on 73. 73, I had like almost like 10 exhibitions around Morocco, from Rabat to Casa to Marrakesh. Absolutely. After that, your relationship mentally with John Lennon gives you the opportunity to change completely your vision of work. You learned, you hear in the radio that John Lennon was shot in New York, and this is a déclic for you. Yes, that was in Paris, because John Lennon was not for me just a musician, but he was a whole person. Yeah, and his message is still alive now. Yeah. That's why he dedicated Imagine to his work, because what the world is living right now, he already talked about it long ago, and 50 years ago. Yes, Absolutely. and that it's still current. But when I painted his portrait in Paris, just to pay tribute to him, I painted a triptych that was exhibited in La Cité la des Cité internationale des arts à Paris en 1981, and it has a big success at that time. And my starting point was John Lennon portraits. That is
took me to where And I here, am right yes. now. And let's talk about what you are painting right now. There is America is here. Your life in the United States is here. We cannot talk about pop art. We cannot talk about street art. We cannot talk about comics, about Marvels. It's a mix of all that stuff, but it's also your vision of the world today. Yeah? Let's talk about this period right now and the influence of United States in your work. I was explaining to somebody about 3 days ago what I paint, it's my environment. There is nothing in my art that is not something that is related to me or to my environment. I was explaining that it's my son playing with... This is your son. This is your son. Is inspired, yeah. This is your son. Yeah, every painting, my son or something related to my life, like the pigeon. Is la place des Nations Unies, ou Marrakech, place Jama Fna. Yes. Donc, this... And Marilyn Monroe with the pigeon also. And how you dare talking here? How you dare what? How dare you? It's Greta Thunberg. Yeah. That it's also now an icon. Like and man fishing. Man fishing because fishing her. No, not fishing her. He don't have anything to fish because the environment will be destroyed, and that's what the message of Greta. Of Greta, absolutely. So, this young girl, the 16 years struggling with all the world and doing it with strength. Exactly, and it's a message as Jolene, but a different way. Yeah. Your message today, you are talking to the world, telling them that. We are in very, very bad situation, and we have to face it, and it's urgent. You have to do something. What is about? What have we to do today to try to solve the problems? There are so many problems. There are so many problems. There are so many injustices. There are so many what I call discriminations, and the young generation is the one that's going to pay the price if we don't help the situation. At least we cannot solve all the problems. Just try to change something. Just try to change what can save us from or what happening. You are thinking for the future of the coming generations. For the coming generation. Who are going to pay They are the one going to pay the price because we done. Il y a des milliards de gens qui crèvent de faim en 2020. Voilà, alors que le monde est riche et on parle de richesse dans le monde. Et vous vous inscrivez en tant qu'artiste, en tant que peintre, en tant que Marocain cosmopolite qui voyage un peu partout dans le monde. Vous inscrivez dans cette vision d'un monde en état de sursis. Aujourd'hui, il faut agir rapidement. Et ça, c'est la mission aussi d'un artiste. Un artiste ne doit pas juste vivre dans son monde et oublier ce qui se passe ailleurs, mais au contraire, il est influencé par tout ce qui se passe ailleurs. C'est l'environnement. Un artiste vit dans un environnement. Si l'environnement ne l'inspire pas, donc ce n'est pas un artiste. Je dis ça directement. Donc, il y a si l'artiste est intéressé par l'argent, il peut très bien le faire, mais ce n'est pas son environnement. Donc, c'est... Eh bien, écoute, Rani, il y a tellement de choses à dire sur ton travail. C'est plus de 50 ans de travail assidu avec des messages clairs, avec une véritable vision du monde, sans concession, parce que tu n'es pas du tout ni dans le show-off, ni dans le succès, ni dans les spotlights. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire de l'art et de surtout t'inscrire dans une vision du monde qui est une vision humaniste. Merci beaucoup de nous avoir reçus.